en la penumbra de una madrugada sevillana. El sonido de un cristal rompiéndose mi arranco del sueño. Corrí descalzo por las escaleras de la cafetería, mi refugio, mi mundo, solo para encontrar la ventana rota y un eco de pasos perdiendos en la calle empedrada. Alguien había intentado robar, pero no ese levo nada salvo mi paz. Mi nombre es Elena, y la tachita de plata, mi pequeña cafetería en el barrio de Triana, era todo lo que tenía. A mis 32 años, había aprendido a vivir con las gritas de mi corazón, pero esa noche, algo en mi se resquebrajó aún más. La cafetería, con sus paredes decoradas con azulejos antiguos y el aroma eterno a café recién molido, era mi fortaleza. La herida de mi abuela, quien me enseñó que un buen café puede curar casi cualquier herida. Pero no esta. Esa misma mañana, mientras barría los cristales rotos, six por primera vez Alicia. Entró con pasos tímidos, su ropa gastada colgando de un cuerpo delgado, y unos ojos marrones que parecían cargar, con 1000 historias no contadas. No pidió nada, solo ese quedó parada en la entrada, como ese temía manchar el suelo con su presencia. Siéntate, anda, que aquí no mordemos, le dije, intentando sonar ligera. Ella sonrió, apenas, y se acomodó, en una mesa del rincón. Lu serví un café con leche y un trozo de bizcocho, sin cobrar. No sé por qué lo hice. Tal vez porque sus ojos me recordaron a los míos cuando perdí a mi madre. Lucia venía de la calle, de esos callejones donde la vida no de tregua. No hablaba mucho, pero su silencio era elocuente. Cada día, llegaba al mediodía, tomaba su café, comía lo que le ofreció y se iba sin hacer ruido. A veces, dejaba un dibujito en una servileta, un pájaro, una flor, un rostro sin facciones. Es para pagar, dijo una vez, con una voz tan suave que casi se perdió en el murmullo de la cafetería. Y luego estaba Mateo, mi Mateo. Él entró en mi vida como entra el sol por las rendijas de una persiana, sin pedir permiso, pero iluminándolo todo. A sus 28 años, era un soñador, un poeta que trabajaba en la cafetería para pagar sus estudios de literatura. Su risa era mi música favorita, y sus manos, siempre manchadas de tinta, eran mi hogar. Lo amaba, aunque nunca se lo dije. No hacía falta. Lo sentía en cada mirada que compartíamos mientras limpiábamos las mesas o preparábamos el café. Pero algo cambió con la llegada de Lucia. Mateo empezó a observarla, no con lástima, sino con una curiosidad que me inquietaba. Lo lavaba su café antes de que yo pudiera hacerlo. Charlaba con ella en voz baja, y una vez los six guardar una de sus serviletas en el bolsillo. No eran celos lo que sentía, o al menos eso me decía a mí misma. Era algo más profundo, como si un hilo invisible estuviera tejiéndose entre ellos, dejándome fuera. Una tarde, mientras el sol pintaba de naranja las calles de Sevilla, Lucia no vino. La mesa del rincón quedó vacía, y algo en mi pecho se apretó. Mateo también lo notó. Los six en como sus manos temblaban al limpiar el mostrador. ¿Crees que está bien? Me preguntó. Y su preocupación me dolió más de lo que esperaba. Esa noche, cerramos la cafetería en silencio, y por primera vez, no hubo risas ni rosas accidentales entre nosotros. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Lucia regresó, pero algo en ella era diferente. Sus ojos estaban más hundidos, su voz más frágil.
No quiero abusar. Elena. Mi dijo una mañana. Mientras sostenía su taza con dos temblorosos. Y me has dado demasiado. Intent restar la importancia, pero sus palabras se clavaron en mí. ¿Por qué sentía que me estaba despidiendo? Mateo, por su parte, se volvía más distante. Seguía siendo el mismo chico en Canadá con los clientes. Pero conmigo, sus palabras eran pocas y sus sonrisas, forzadas. Una noche, lo encontré leyendo una de las servilitas de la CIA bajo la luz tenue de la lámpara del almacén. Era un poema, escrito con una caligrafía temblorosa, en las gritas de la calle, donde el sol no liga nunca. Guardo un sueño que no es mío. Y es bueno, ¿verdad? Dijo Mateo, con una chispa en los ojos que no había visto en semanas. No respondí. No podía. Sentía que algo así me escapaba, como arena entre los dedos. Una tarde, mientras lovía a cantaros, la hacía lego empapada, con una mochila vieja colgada al hombro. No volveré mañana. Anuncio, sin mirarnos. Me voy de Sevilla. Mateo dijo que la bandeja que sostenía, y el estruendo resonó en la cafetería vacía. ¿Por qué? Preguntó, con una urgencia que me heló la sangre. Lucia no respondió. Solo dijo una servilita sobre la mesa y se fue. Y esa noche, Mateo no vino a cenar conmigo. Me quedé sola, mirando la servilita que Lucia había dejado. Era un debullo de dos pajaros volando juntos. Pero uno de ellos tenía un ala rota. No sé cuánto tiempo lor, pero cuando lo hice, supe que algo en mi mundo estaba a punto de desmoronarse. La ausencia de Lucia dejó un vacío que no esperaba. La cafetería seguía llena de clientes, de risas, de vida, pero para mí, era como si el color se hubiera desvanecido. Mateo estaba un más calado, perdido en sus pensamientos. Una noche, lo enfront. ¿Qué pasa contigo, Mateo? ¿Qué es lo que no me estás contando? El suspiro, y por primera vez, 6 lágrimas en sus ojos. No es lo que piensas, Elena. No es solo ella. Me hablo de su infancia, de un padre que nunca aceptó su forma de ser, de cómo siempre se sintió atrapado en una versión de sí mismo que no era real. Y luego, me hablo de Lucia. Ella me entiende, Elena. No sé cómo explicarlo, pero cuando hablo con ella, siento que puedo ser yo. No entendí del todo sus palabras, pero el dolor en su voz era inconfundible. Lo pregunté si la amaba, y él negó con la cabeza, pero sus ojos dicen otra cosa. No es amor, es conexión. Ella también está rota, como yo. Días después, descubrí por casualidad donde estaba Lucia. Una clienta habitual me contó que la había visto en un albergue temporal en las afueras de Sevilla. Sin pensarlo, tomé mi abrigo y fui a buscarla. La encontré sentada en un banco, con la misma mochila vieja a sus pies. ¿Por qué te fuiste sin despedirte? Lo pregunté, intentando no sonar acusadora. Lucia me miró con esos ojos que parecían cargar el peso del mundo. ¿Por qué no merezco lo que me diste, Elena? En I tu café, en I tu bondad, en I nada. Su voz se quebró, y por primera vez, quien era realmente una mujer que había perdido todo, incluso a sí misma. La conversación con Lucia cambió algo en mí. Lo pedí que volviera a la cafetería, no como una caridad, sino porque su presencia, de alguna forma, se había vuelto parte de mi vida. Ella aceptó, pero con una condición. No quiero ser una carga. Mientras tanto,
La distancia entre Mateo y yo crecía. Él seguía trabajando en la cafetería, pero nuestras conversations eran frías, casi formales. Una noche, los six hablando con Lucia, en la puerta, bajo la luz de un farol. No sé qué es dicen, pero la forma en que se miraban me hizo sentir como una intrusa en mi propio mundo. Una tarde, mientras ordenaba el almacén, encontré un cuaderno de Mateo. Estaba lleno de poemas, pero uno en particular me detuvo. Ella camina sin races. Yo sin alas. Juntos, tal vez, podemos volar. Las palabras eran para Lucia, lo sabía. Pero lo que más me dolió fue darme cuenta de que Mateo nunca había escrito algo así para mí. Decidí confrontarlo, pero no con ira, sino con honestidad. ¿La quieres, Mateo? Lo pregunté una noche, mientras cerábamos. Él no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz era apenas un susurro. No sé qué siento, Elena. Pero contigo siempre he sido feliz. Sus palabras eran un consuelo, pero también una herida. Porque aunque él no lo dijera, yo sabía que su corazón estaba dividido. La vida en la cafetería continuó, pero la tensión entre nosotros tres era palpable. Lucia venía todos los días, pero ahora trabajaba unas horas, ayudando a limpiar o a server. Su presencia traía una extraña calma, pero también un recordatorio constante lo que estaba perdiendo. Una noche, durante una tormenta que sacudía Sevilla, Mateo y Lucia se quedaron hasta tarde. Yo estaba a punto de cerrar cuando los six sentados en la mesa del rincón, hablando en voz baja. No pude evitar escuchar. Siempre he sentido que no encajo, decía Mateo. Como es mi vida fuera un disfraz. Lucia asintió, y sus manos se rozaron por un instante. Algo en mí se rompió. No era solo celos. Era el miedo de perder a la persona que más amaba, no por otra, sino por algo que yo no podía entender del todo. Decidí hablar con Lucia al día siguiente. ¿Qué hay entre tú y Mateo? Le pregunté, sin rodeos. Ella me miró, sorprendida, pero no esquivó la pregunta. Nada que deba preocupar, Elena. El te quiere. Lo vio en como te mira. Pero también vio que está perdido, como yo. Sus palabras eran sinceras, pero no calmaron mi tormenta interior. Esa noche, le dije a Mateo que necesitaba tiempo. No puedo seguir así, fingiendo que todo está bien, le dije. Él intentó hablar, pero no lo dejé. Cerré la puerta de la cafetería y me fui a casa, con el corazón en pedazos. Pasaron semanas, y la cafetería se convirtió en un campo de batalla silencioso. Mateo seguía trabajando, pero nuestras interacciones eran mínimas. Lucia, por su parte, parecía más fuerte, más segura. Había encontrado un trabajo temporal en un mercado cercano, y aunque seguía viniendo a la cafetería, y no aceptaba nada gratis. Una noche, Mateo me pidió hablar. Elena, necesito que entiendas algo. Dije, con una vulnerabilidad que no lo había visto antes. Me contó que siempre había sentido algo diferente, algo que no podía nombrar. No es solo Lucia. Es quien soy. Siempre he sentido que amo de una forma que no encaja con lo que la gente espera. Sus palabras me golpearon, pero también me liberaron. Por primera vez, entendí que su lucha no era contra mí, sino contra sí mismo. Le pregunté si estaba enamorado de Lucia, y él sonrió con tristeza. No es amor romántico, Elena. Es algo más profundo. Ella me hace sentir que no estoy solo en esto. Esa noche,
Hablamos hasta el amanecer. Mi canto sobre su miedo a ser juzgado, sobre cómo Lucia, con su propia historia de rechazo, lo había ayudado a aceptarse. Y yo, por primera vez, lo confíes cuanto lo amaba. El tiempo sano algunas heridas, pero dejó cicatrices. Mateo y yo seguimos trabajando juntos, pero nuestra relación cambió. No éramos amantes, pero tampoco solo amigos. Éramos algo nuevo, algo que no necesitaba un nombre. Lucia, por su parte, encontró un hogar. Con el dinero que ahorró, alquiló una pequeña habitación y empezó a estudiar arte. Sus dibujos, que antes eran solo garabatos en serviletas, ahora colgaban en las paredes de la cafetería. Uno de ellos, un retrato de Mateo y yo riendo juntos, ese converso en mi favorito. Una tarde, mientras servía café, Lucia me tomó de la mano. Gracias, Elena, dijo. No solo por el café, sino por darme una razón para seguir. Sus palabras me hicieron llorar, pero esta vez, eran lágrimas de paz. Mateo y Lucia nunca fueron pareja, pero su conexión era innegable. Y yo, aunque perdí el amor de mi vida en el sentido que esperaba, gain algo más grande. La certeza de que el amor no siempre es posición, sino libertad. La cafetería siguió siendo mi refugio, pero ahora también era un lugar donde las almas rotas podían encontrar un hogar, aunque fuera por el tiempo que dura una taza de café.